One priest in particular that made an impact on me was my childhood pastor, Father Caserta. Father was, and I was an altar server. And I remember Father Caserta always being welcoming to us as altar servers. His sense of the sacred and his respect for the liturgy made an impact on me. There was something about him that was different in a profound way. In other words, when he celebrated Mass, when we served at his Mass, we knew that Jesus was present. We knew that this was a special time of encounter with God. And those memories stayed with me after he was reassigned, after I went to high school and then college and began my professional career. That foundation is really what helped propel me towards the priesthood in the sense of really allowing that to grow deep roots within me. It made me more receptive to the call of Jesus Christ to priesthood when I heard that call. When I was a sophomore in college, I was invited. I was a member of the Newman Club, and so several sisters invited me to weekends of vocation retreats. And so I said to God, okay, Lord, I'll come and I'll look and I'll see. Maybe you're calling me. But if I don't think that I fit in that congregation, then I'm going to say no. Well, that happened in the first 2 convents I visited. I just didn't think I fit. I didn't feel like I could live there for the rest of my life and be happy as I am now. The 3rd convent I visited was the convent of the Sisters of the Incarnate Word, my sisters. And as you can tell, and you should figure out, in that convent, I felt at home. I felt I fit. So I couldn't say no to God anymore, and that was a little frightening. But it was also a joyous experience because I thought, okay, God, you are calling me, and you found the perfect place for me, the place where I will be happy for the rest of my life. And that is as it is. For me as a priest are my personal encounters with the people of God, whether it is in the confessional or in spiritual direction or in a casual conversation after Mass, or now these days, in light of the pandemic, more often than not, it's a Zoom call, Bible study, or book club, or some other gathering of folks. It brings me great joy when I actually see miracles happening in front of my eyes in the life of another person. நான் உணர்ந்தேன். மத்தேயு 4:19 இயேசு தம் சீடர்களை பார்த்து, என் பின்னே வாருங்கள், நான் உங்களை மனிதரை பிடிப்போராக்குவேன் என்று அழைத்தார். இவ்வுலகில் எவ்வளவோ பணிகள் உள்ளன. அறிவூட்டும் ஆசிரியப் பணி, நோய் தீர்க்கும் மருத்துவ பணி, நாட்டை காக்கும் இராணுவ பணி என்று ஆயிரக்கணக்கான பணிகள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் இவ்வுலகில் வாழும் வரைதான் பயன்படும். ஆனால் மறுவுலக வாழ்விற்கு வழிகாட்டும் ஒரே பணி குருத்துவ பணிதான் என்பதை உணர வைத்தது நற்கருணை ஆண்டவரின் தெய்வீக பிரசன்னம். எனது குருத்துவ வாழ்வில் பல இடர்பாடுகள், தோல்விகள், சோதனைகளை சந்தித்தாலும் அவைகளை படிக்கற்களாக மாற்றி எனது குருத்துவ பணி வாழ்வில் வெற்றியையும் மகிழ்ச்சியும் காண்கின்றேன் என்றால் அது எனது 2 கண்களான இறைவார்த்தையும் நற்கருணையுமே ஆகும். புனித பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 2:20 கூறுவது போன்று, இனி வாழ்வது நான் அல்ல, என்னில் கிறிஸ்துவே வாழ்கிறார் என்ற நம்பிக்கையில் எனது குருத்துவ அழைத்தலில்
இறை வார்த்தையையும் நற்கருணையையும் சுவைத்து மகிழ்வோடு இன்று வரை பயணித்து வருகிறேன். Joy. Joy. Each of us as disciples of Jesus Christ, living that discipleship as fully as we are able with God's grace, with whatever challenges we face this day, because that joy cannot be put on as a show. If it's real, others will recognize it, and others will be attracted to it, and others will want that joy for their own lives. And it would lead to questions about, Father Luke, why are you so joyful? Or why are you so happy? What is it that brings you such fulfillment that I always see a smile on your face, or I always see you willing to engage others? And it's not something, this joy and this sharing of joy, that's limited to priests or religious or consecrated. All of us as disciples of our Lord are called to live that joy of discipleship. Joy, once received, allows others to, in experiencing the joy, it kind of opens their hearts to what God is asking them to do for their life's vocation. Hoy en día es más y más difícil atraer a jóvenes a la vida religiosa. Y me pregunto, ¿por qué será? Pienso que hay varias razones por la cual no vemos muchas vocaciones religiosas, es decir, al sacerdocio y a la vida consagrada a Dios por los votos de pobreza, castidad y obediencia. Todo el mundo conoce la vocación del matrimonio y algunas veces aceptan la vocación de alguien soltera o soltero, pero hay muchas preguntas ¿por qué no se casaron? Y casi nunca hablan de la vocación a la vida religiosa o al sacerdocio. Entonces, yo pienso que sería importante hablar más y más en las iglesias, donde quiera que vayamos, acerca de la vocación. He conocido personas que me dicen, yo quería ser una monjita, pero pues no pude y me casé y tengo muchos hijos. Pues a lo mejor era la vocación indicada para esa persona, pero también hay que ver, ¿sería posible que tenían una vocación a la vida religiosa y no pudieron aceptar esa vocación? Porque no sabían tanto, no habían oído, escuchado acerca de las vocaciones religiosas. Muy importante, ya sea en las homilías, en las clases de catecismo. Yo creo que allí sí más y más hablamos acerca de las vocaciones, pero también tenemos que hablar con los papás para que ellos estén dispuestos a hablar con sus hijos e hijas acerca de esta vocación tan bella, que da un fruto maravilloso, que también nos hace personas gozosas, así como las que están casadas, o si son solteros o solteras también. ¿Cuántas veces hablamos de las vocaciones? Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Cuando menos, si cada semana se tuviera una intención pidiendo por más vocaciones a la vida consagrada, sería maravilloso. Las personas ya comenzaran a pensar cada semana, eso también es opción.